Gurubhyo Namaha. From this line on, it is going to be Anushtup Chandas. And especially the next 4 ones we have already learnt. No, anyhow, we will repeat it, okay? Shulena Pahino Devim. Pahi Khadgena Chambike. Pahi Khadgena Chambike. Pahi Khadgena Chambike. Shulena Pahino Devi. Pahi Khadgena Chambike. Shulena Pahino Devi. Pahi Khadgena Chambike. Khadgena Khadgena Chambike. Gantasvanena Nafpahi. Gantasvanena Nafpahi. Gantasvanena Nafpahi. Gantasvanena Nafpahi. Chapajyanisvanena cha. Wait. Chapajya nisvanena sa. That is the word. That is how it is split. So when we say normally what happens, Chapajya nisvanena cha, it comes like that. But actually the word is split as Chapajya nisvanena. The dhvani of the bow, that bow string, the dhvani of the string. Nisvana is the dhvani of the string of the bow. So Chapajya nisvanena. Take a break. Chapajya. Chapajya is one word and nisvanena cha. Nisvanena cha. But 2 dots there. Ada nis. No. Nisvanena cha. Nisvanena. The 2 dots. ஏன் வருதுன்னா துக்கம் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? Dukkha. So either nis, because sa is coming, nisvanena cha. Okay, nisvanena cha. Same way, Nafpahi. See, பின்னாடி வருது இல்ல, அது கொடுத்திருக்கு பின்னாடி. The word actually, Dots will depend on what is the following letter? If it is pa, it becomes pa. Okay. Gantasvanena Nafpahi. Gantasvanena Nafpahi. Gantasvanena Nafpahi. Chapajya nisvanena cha. Chapajya nisvanena cha. Chapajya nisvanena cha. Gantasvanena Nafpahi. Chapajya nisvanena cha. Gantasvanena Nafpahi. Chapajya nisvanena cha. Gantasvanena Nafpahi. Chapajya nisvanena cha. Pratyam raksha pratītyam cha. Pratyam raksha pratītyam cha. Pratyam raksha pratītyam cha. Chandike raksha dakshine. Chandike raksha dakshine. Chandike raksha dakshine. Pratyam raksha pratītyam cha. Chandike raksha dakshine. Pratyam raksha pratītyam cha. Chandike raksha dakshine. Pratyam raksha pratītyam cha. Chandike raksha dakshine. Brahmanenatma shulasya. Brahmanenatmashulasya. Brahmanenatmashulasya. Uttarasyam tateshwari. Uttarasyam tateshwari. Uttarasyam tateshwari. Brahmanenatma shulasya. Uttarasyam tateshwari. Brahmanenatma. Brahmanenatmashulasya. Uttarasyam tateshwari. Brahmanenatmashulasya. Uttarasyam tateshwari.
सौम्यानि यानि रूपाणि सौम्यानि यानि रूपाणि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते त्रैलोक्ये विचरन्ति ते त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि यानि चात्यर्थघोराणि चात्यर्थ चात् नो चार्थ ओके चात्यर्थघोराणि यानि चात्यर्थघोराणि यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् तैरक्षांस्तथा भुवम् तैरक्षांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा तैरक्षांस् तैरक्षास् that is the reason. Tairakchas mams tatha bhuvam. That comes like that. Tairakchas mams tatha bhuvam. तैरक्षास् मांस्तथा भुवम् तैरक्षास् मांस्तथा भुवम् Yani chatyarthghorani तैरक्षास्मां तथा भुवम्. यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मात्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मात्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि गदादीनि खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि 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 तैरस्मान् रक्ष सर्वतः तैरस्मान् रक्ष सर्वतः तैरस्मान् रक्ष सर्वतः करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः We will repeat this, okay? Shulena pahi no devi, pahi khadgena chambike, gantasvanena naf pahi, chabajyanisvanena cha, pracyam raksha pratichyam cha, chandike raksha dakshine, brahmanenatmashulasya, उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः. ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्देव्यैर्
एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर् एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर् कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगद्धां धात्री अर्चिता जगतां धात्री अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः तथा गन्धानुलेपनैः तथा गन्धानुलेपनैः Anulepana, that is the word is anulepana, gandha anulepanaihi, applying that sandal paste on. Archita jagadam datri tatha gandhanulepanaihi. अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः Next line, bhaktya samastais tridashair divyair. Bhaktya samastais tridashair divyair. Dubaistu dupida. Okay. Bhaktya samastais tridashair भक्त्या समस्तैः त्रिदशैः divyair dhupaistu dhupita. दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता Bhaktya samastais tridashair भक्त्या समस्तैः त्रिदशैः divyair dhupaistu dhupita. दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता Bhaktya samastais tridashair divyair dhupaistu dhupita. भक्त्या समस्तैः त्रिदशैः दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैः त्रिदशैः दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशः सर्वे त्रिदशाः सर्वे व्रियतां त्रिदशाः सर्वे Yad, next one is Yad Asmat Abhivachita. Asmattobhivachita. So, Yadasmattobhivachitam
Vriyatam tridasha sarve. Yadasmattobhivanchidam. Vriyatam tridasha sarve. Yadasmattobhivanchidam. We will see these two, then we will begin. Rushiruvacha Yevam studhatsurairdivyair kusumair nandanodbhavair archita jagadam datri tatha gandhanulepanaih bhagavatya bhaktya samastaistridashair divyair dhupaistu dhupita praha prasada sumukhi samastan pranadan suran devyuvacha vriyatam tridasha sarve yadasmattobhivanchidam. Correct? Got it? Devavuchu. Devavuchuhu. So you can say like Devavuchuhu. ஊச்சுகள்னா பேர் சொல்றது. இப்போ உவாச்ச ப்ளூரல் வருது இல்லையா, சிங்குலர்னா வர்றச்ச உவாச்ச, ப்ளூரல்னு வரும்போது ஊச்சுஹு. ஓகே, that is the difference. This is plural because there are lot of devatas are standing. Single devi is there, so devyu uvacha. Rishi is there, rishi uvacha. Markandeya uvacha. So when only single person is there, it is uvacha, singular. Plural, it is uchu. Because again it will come in next chapters, it will come again uchu. Because whenever devas all together 30 odd people are standing there, they are all praying to her. So deva uchu. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், there are number of people are more. ஊச்சுன்னு வந்துடணும். ஓகே, பகவத்யா கிருதம் சர்வம். न किञ्चिदवशिष्यते. Because किञ्चित् avashishyate. Kinchit avashishyate is one word. Okay, so avashishyate. Bhagavatya krutam sarvam. Na kinchid avashishyate. Bhagavatya krutam sarvam na kinchid avashishyate. Kritam sarvam, not krita. Bhagavatya kritam sarvam. Na kinchid avashishyate. Say it together now. Bhagavatya kritam sarvam. Bhagavatya kritam sarvam na kinchidavashishyate. Yadayam nihatashatru. See, this one, shatrurasmakam. Shatrurasmakam. When it's said together, shatrur asmakam. Shatrurasmakam. Shatrur asmakam. Okay. Yadayam nihatashatrur. Asmakam mahishasuraha.
line, they say, when Ambal is telling, whatever you want, I will fulfill all your desires. Tell me what you want. Then all these people are saying, Mahishasura is dead now. What else we have? There is nothing else for you to... Then immediately they remember, if Asura like Mahishasura come in future, please come to save us. Now only they immediately the next line they recover. They said, no, we should not make this mistake. I'm saying there is nothing. Yadayam nihata shatrur asmakam mahisha. See, when you are saying together, don't say shatrur asmakam. You say shatrur asmakam mahishasura. Okay? Yadayam nihata shatrur asmakam mahishasura. Yadayam nihata shatrur asmakam mahishasura. Yadayam nihata shatrur asmakam mahishasura. Yadi chapi varodeyas. Yadi chapi varodeyas. Yadi chapi varodeyas. Tvayasmakam maheshwari. Tvayasmakam maheshwari. Tvayasmakam maheshwari. If you want to still give something to us, please protect us in future. Some blessing. So, yadi chapi varodeyas. If you want to still give some blessings to us, yadi chapi varodeyas tvayasmakam maheshwari. Yadi chapi varodeyas tvayasmakam maheshwari. Yadi chapi varodeyas tvayasmakam maheshwari. Samsmruta samsmrutatvam. Samsmruta. Okay, smruta. Samsmruta samsmrutatvam. Whenever we think we need some help, whenever we smaranam, samsmruta, smarana, you didn't even need to ask. Whenever we think only, you have to come and help. So samsmruta samsmrutatvam. Samsmruta samsmrutatvam. Tvam, no, okay, no problem. Say children. Samsmruta samsmrutatvam no. Samsmruta samsmrutatvam no. Samsmruta samsmrutatvam no. Himsetha paramapadah. Himsetha paramapadah. Himsetha paramapadah. Himsetha paramapadah. Himsetha paramapadah. Samsmruta samsmrutatvam no himsetha paramapadah. Samsmruta samsmrutatvam no. Himsetha paramapadah. Samsmruta samsmrutatvam no. Himsetha paramapadah. Yascha madhya stavair. See, next one. Stavair ebistvam. Stavair ebistvam. Okay, stavaire bistvam. It is pronounced together as stavaire bistvam stoshyatya malanane. It comes like that. No ear. No ear. Stavaire bistvam. No ear there. Yes, no ear. Yascha madhyastavaire bistvam. Yascha madhyastavaire bistvam. No problem. Stavaire bistvam. Stavaire bistvam. Right? We'll proceed. Yascha madhyastavaire bistvam. Yascha madhyastavaire bistvam. Yascha madhyastavaire bistvam. Yascha madhyastavaire bistvam. Stoshyat
Stoshyatyamalānane. No, the Stoshyatyamalānane. Stoshyatyamalānane. It comes like that. Madhi Amalanane. That when it combines like that, Stoshyati Amalanane. It is actually the split as Stoshyati Amalanane. But when it's said together, the chandas comes as Stoshyatyamalānane. Stoshyatyamalānane. It comes like that. When it is split as Stoshyati Amalanane, and when it combined like chandas, when the sandhi grammar, when it comes Stoshyati Amalanane, the meter should not change. That is the reason this sandhi comes. The meter should not get affected. Sandhi comes only for that. Stoshyati Amalanane. Yascha Mastyastvarai Stavaire. No, the thing is, I have been splitting like Stavaire Bistvam. Yascha Mastyastavaire Bistvam Stoshyatyamalānane. Stoshyatyamalānane. Yascha Matyastavaire Bistvam Stoshyatyamalānane. Yascha Mat. No, if you want, I will split it like this. You see, Yascha Matyastavaire Bistvam Stoshyatyamalānane. Yascha Matyastavaire Bistvam Stoshyatyamalānane. Now next word. No, what happens, like, if I don't split it and tell you where you have to take a break, I can recite and go. That is, it is not. See, Vittardhi Vibhavair Dhanadharadi Sampada. It comes like Vittardhi Vibhavair Dhanadharadi Sampada. Okay? Tasya Vittardhi Vibhavair Vittardhi Vibhavair Tasya Vittardhi Vibhavair Vidya Lama Tasya Vittardhi Vibhavair Dhanadharadi Sampadam Tasya Vittardhi Vibhavair Dhanadharadi Sampadam. Vittardhi Tasya Vittardhi Vibhavair Dhanadharadi Sampadam. Next one, Vruddhaye Smat. It is like that. Vruddhaye Asmat Prasanna. That is how it is split.
Vriddhaya, vriddha, vriddhaya, asmat, prasanna. Vriddhayesmat prasannatvam. Vriddhayesmat prasannatvam. Vriddhayesmat prasannatvam. This is vriddha. It is like there is a vriddha is also comes. That is different. Vriddhayesmat prasannatvam. Vriddhayesmat prasannatvam. Vriddhayesmat prasannatvam. Bhaveta sarvadambike. Bhaveta sarvadambike. Bhaveta sarvadambike. Vriddhayesmat prasannatvam. Bhaveta sarvadambike. Vriddhayesmat prasannatvam. Bhaveta sarvadambike. Vriddhayesmat prasannatvam. Bhaveta sarvadambike. We will repeat this, okay? Devya Devauchu Deva uchuhu. Bhagavatya Krutam Sarvam Na Kinchidavasishyate Yadayam Nihatashatrurasmakam Mahishasuraha Yadi Chapi Varodeyas Tvayasmakam Maheshwari Samsmruta Samsmruta Tvam no Himsetah Paramapadaha Yascha Martyastavairevistvam Stoshyatyamalānane Tasya Vittardhi Vibhavair Dhanadharadi Sampadam Vriddhayesmat prasannatvam. Bhaveta sarvadambike. Rishi, now it is only concluding part, summarizing. Rishi is summarizing the entire charita, that's all. See, the thing is, the devas, when they ask for future help also, they say like whoever is reciting this, whoever is, they should get all those things. Vibhavai, Dhanam, Dharadi, all Sampat, they have to get. Whoever is reciting this, whatever we have prayed, that whoever recites, they should get this benefits. That is the reason they ask for that thing. And Rishi now compiles the entire chapter now for us. Rishi Ruvacha Iti prasadita devair Jagadorte tathatmanah Iti prasadita devair Jagadorte tathatmanah Tathatmanah, no yes there. Meaning don't get confused with English. Tathatmanah Iti prasadita devair Jagadorte tathatmanah Jagadorte. Okay, repeat. Why in between yes is? First is sister second is double. It's called avagraha. Artha. Actually, what happened? Jagatha, Artha, appadinu varudhu Jagatortha. That there is one actually, like when they all recite the Vedam, they will have some kind of an extension there, but not when we recite the slokam. Mostly like when Kalyani was learning Lalita Sahasranamam, I told her with that intonations because it's more like Vedam, like how you can recite Sahasranamam. So rendu yes madri vandaduna Tathatmanah, Tatha Atmanah, extension Atmanah varache Tathatmanah. இது Tha Artha. முதல்ல ஒரே ஒன்று தான் வந்திருக்கு பாருங்க.
Jagatorthe, artha. Okay? Artha varache, or a single yes madri varum. Atmanaha, an varumode, double S varum. Okay? Got it? Iti prasadita devai jagatorte tatatmanaha. Iti prasadita devai jagatorte tatatmanaha. Iti prasadita devai jagatorte tatatmanaha. Tatet yuktva bhadrakali. Tatet yuktva bhadrakali. Tatet yuktva bhadrakali. Babhuvantarhita nrupa. Babhuvantarhita nrupa. Babhuvantarhita nrupa. Tatet yuktva bhadrakali. Babhuvantarhita nrupa. Tatet yuktva bhadrakali. Babhuvantarhita nrupa. Tatet yuktva bhadrakali. When Devas and all ask her the boon, like everybody, you should also protect us when future Mahishasuras come, all those things that they ask, and she says, let it be so. I will also help, and whoever recites this stuti, they all will be benefited. Okay. Tathe tyuktva bhadrakali babhuvantarhita nrupa. Tatet yuktva bhadrakali babhuvantarhita nrupa. Ityetat katitham bhupa. Ityetat katitham bhupa. Ityetat katitham bhupa. The tha and all, two tha and tha comes. So when you are reciting her, ityetat katitham, katitham, kathi. Ityetat katitham bhupa. Ityetat katitham bhupa. Ityetam katitham bhupa. Sambhuta sayatha pura. Sambhuta sayatha pura. Sambhuta sayatha pura. Ityetat katitham bhupa. Sambhuta sayatha pura. Devi Deva Sharirebhyo. Devi Deva Sharirebhyo. Devi Deva Sharirebhyo. Jagatraya Hitaishini. Jagatraya Hitaishini. Jagatraya Hitaishini. Devi Deva Sharirebhyo. Jagatraya Hitaishini. See, all the devas, that energy, it just got out and it formed a form of Chandika. And now Chandika disappears. All that energy goes back to the devas. That is in their bodies. Her energy now goes back to their bodies and she disappears. Punascha Gauri Dehatsa. Samudbhuta yatha bhavat. Samudbhuta yatha bhavat. Samudbhuta yatha bhavat. Punascha Gauri Dehatsa. Samudbhuta yatha bhavat. Punascha Gauri Dehatsa. Samudbhuta yatha bhavat. Punascha Gauri Dehatsa. So when she has to again fight with Shumba Nishumba, she forms the same, again the Gauri Deham is formed. Vadhaya Dushta Daityanam. Vadhaya Dushta Daityanam.
तथा शुम्भनिशुम्भयोः वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी Tat, actually the next word is tat shrunushva. Actually, when that sandhi comes, tat shrunushva maya kyatham. இங்க பாருங்க, இதே மாதிரி ஆக்யாதம் அப்படிங்கிறது வந்து டபுள் எஸ் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? ஆக்யாதம், மய ஆக்யாதம், மயா ஆக்யாதம், மயாக்யாதம். Okay? Tatsrunushva mayakyatham. Yatavad kathayami te. Tatsrunushva mayakyatham. Yatavad kathayami te. Maya kyatam. Hrim Om. Iti Shri Markandeya Purane Savarnike Manvantare Devi Mahatmye Shakradhistutirnama Shakradhistutirnama Chaturthodhyayah. We'll repeat the last section. Rushiruvacha iti prasadita devair jagatorte tatatmanah tatet yuktva badrakali babuvantarhita nrupa ityetat kathitham bhupa sambhuta sa yatha pura devi deva sharirebhyo jagatraya hitaishini punascha gauri dehatsa sambhuta tatha bhava yatha bhava punascha gauri dehatsa samudbhuta yatha bhava vadaya dushta daityanam tata शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाज्ञातं यथावत्कथयामि ते. Hrim Om. So we will repeat the entire thing today, whatever we learn. Shulena Pahino Devi from 24. शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर्कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां दात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदिच्छापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनधारादिसम्पदाम् वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगदोर्ते तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।